China remains the decisive enabler of Russia's war industrial machine. We have urged China many times in this chamber to stop supplying Russia with dual-use goods and material components that end up in the drones and other weapons used in Ukraine. China also remains one of the top importers of Russian oil. If China truly wants peace, it should immediately end exports of dual-use goods and stop purchasing Russian oil. The DPRK has transferred munitions and ballistic missiles to Russia for use in Ukraine, and since October 2024 has deployed thousands of DPRK troops to fight for Russia on the front lines. Most urgently, we once again call on both parties to stay at the negotiating table and, in a spirit of flexibility, compromise in a duty to protect and preserve the lives of their own citizens, to end this barbaric war once and for all. 为危机早日政治解决发挥建设性作用。主席，刚才美国代表在发言中再次对中方进行污蔑抹黑，这完全不可接受。中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。中方在乌克兰问题上的立场坦坦荡荡，一以贯之，那就是呼吁停火止战，坚持劝和促谈。中方的努力，国际社会有目共睹。我们没有向中苏任何一方提供致命性武器，始终严格管控军民两用物项的出口。作为全球重要的生产大国、贸易大国、消费大国，中国同俄罗斯、乌克兰、欧洲以及美国，我还要强调，一段时间以来，美国利用各种场合编造各种借口和谎言，持续对中国进行攻击抹黑，这是赤裸裸的政治操弄，其目的就在于挑动阵营对立，制造分裂对抗。我们再次敦促美国， Нынешние европейские лидеры безо всяких масок и оговорок анонсируют свою ставку на нанесение России стратегического поражения, подчиняют этому внутреннюю и внешнюю политику, а также экономику всего Европейского Союза. Мирное правительство будущее сейчас почти неуправляемо. На этом фоне неудивительно истеричные выступления Дмитрия Зеленского. Деньги на продолжение войны все еще выделяет, хоть и меньше, обещает поставлять вооружение, но не значит ли это, что потихонечку его начинают списывать со счетов? Today our border is secure, our spirit is restored. Inflation is plummeting, incomes are rising fast, the roaring economy is roaring like never before, and our enemies are scared, our military and police are stacked, and America is respected again, perhaps like never before. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. Very unfortunate ruling. So despite the disappointing ruling, he's powerful. Country saving. It's saving our country, the kind of money we're taking in. Peace protecting. Many of the wars I said because of the threat of terrorism. Will remain in place under fully approved and tested alternative legal statutes. Decades it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism, death, and hate. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular,
nuclear weapons. С тех Yet they пор в центр continue, западных тезисов starting it all была over. поставлена Wiped it out. неспровоцированная Started all российская over again. агрессия против Украины. And are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in Любого, negotiations кто with them. They пытается want to make рассказать a deal, правду but о we haven't heard творившемся those на Донбассе secret words. We беззаконии will или never нынешних ударах по гражданским объектам и жителям российских регионов, а кровавой Курской операции, а тем более приводить доказательства того, что конфликт был развязан, спровоцирован именно НАТО, сразу записывают пророссийские пропагандисты и затыкают рот. На Украине таких людей выживают из страны, сажают в тюрьмы и просто убивают. After 4 years in which millions Обращаюсь and к millions of европейским illegal aliens poured Кого across our вы borders, хотите totally обмануть? unvetted and unchecked, Вопреки we now have the фактам и strongest and здравому most secure смыслу, вы border все эти in годы American history лепите by из far. зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирного устремления, при этом лживо приписываете России незаинтересованность в мире и нацеленность на эскалацию. Любые попытки европейских лидеров убедить мир в своей приверженности делу достижения мира на Украине разбиваются о факт. Сегодня, 24 февраля, пресс-бюро службы внешней разведки Российской Федерации опубликовало экстренное сообщение о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием и так называемой грязной бомбой, а также средствами его доставки. В конкретном плане речь идет о скрытой передаче Украине соответствующих европейских технологий, оборудования и технологий. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть ТН-75 от баллистической ракеты подводных лодок М-51.1. Весьма показательно, что другие западные столицы, судя по всему, прекрасно отдают себе отчет во всей степени безрассудства Лондона и Парижа. От своего участия в этой затее, например, отказался Берлин. Полагаю, что никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того, что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи договора о нераспространении ядерного оружия. Since this president took office last year, his reckless trade policies have forced American families to pay more than $1,700 each in tariff costs. And even though the Supreme Court struck these tariffs down 4 days ago, the damage to us, the American people, has already been done. Our president told us tonight that we are safe because these agents arrest others, train children. Think about that. Our broken immigration system is something to be fixed, not an excuse for unaccountable agents to terrorize our communities. There's the cover-up of the Epstein files, the crypto scams, cozying up to foreign princes for airplanes and billionaires for ballrooms, putting his name and face on buildings all over our nation's capital. This is not what our founders envisioned, not by a long shot. So I'll ask again, is the president working for you? Так и прошлогодний документ 2774 их интересам не отвечает. Лидеры большинства стран Европы, как мы видим, считают себя выше резолюции Совета Безопасности, принципов и норм международного права. Состоявшееся сегодня утром в Генассамблее голосование, подготовленное Киевом и европейскими странами резолюции поддержка прочного мира на Украине, является просто очередной манипуляцией, попыткой пустить пыль в глаза представителям глобального юга. Никакого отношения к реальности или устойчивому регулированию конфликта она не имеет. I need to say to members of this council that the allegation made by the representative of the Russian Federation is an outright lie. He says that we have lost touch with reality. It is he who has lost touch with reality. This is yet another piece of disinformation from the Russian Federation and a clear attempt to deflect attention from its ongoing, unprovoked and illegal invasion of Ukraine. I can categorically assure members of this council
the United Kingdom remains fully committed to its obligations under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to preventing the proliferation of nuclear weapons. We are not providing and would not provide nuclear weapons or related capabilities to Ukraine.